Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer flan. Flan es un postre popular. Se originó en España. Se debe comer flan frío para placer. Lava tus manos en el fregadero. En el receta necesitas 3 huevos, azúcar, extracto de vanilla, un enlatado de leche condensada y un enlatado de un evaporada. Necesitas una licuadora, un horno, una sartén, una estufa y los platos de hornear. Encienden el horno a 350 grados Fahrenheit. No enciendas el horno más alto. Abre los enlatados de leche evaporada y leche condensada. No tires los enlatados de leche condensada y leche evaporada. Rompa 3 huevos en la licuadora. Después añada los enlatados de evaporada y leche de condensada. Después añada una cucharilla de extracto de vanilla en la licuadora. Enciende la licuadora. Mezcla los ingredientes complementos. No dormes la mezcla. Añada 3 o 4 cucharadas de azúcar en una sartén. Encienda la estufa. No quemes el azúcar. Añada el caramelo en el plato de hornear y mueve el caramelo en el plato de moler. Añada la mezcla en el plato de hornear.
Después, añada agua en el otro plato de hornear. Después, pone el plato de hornear con la mezcla en el plato de hornear con agua. Pone los platos de hornear en el horno. Después 2 horas. Apaga el horno. Pone los platos de hornear en la mesa. Después toma un cuchillo pequeño y corta los bordes del flan. Se debe tener cuidado cuando usar un cuchillo. Pone el flan en el refrigerador y espere a que se enfríe. Después, tu flan esté oficialmente terminado.